Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Okay, welcome to the class of management of Zakat, Waqf and Sadaqah funds. So for today we will discuss the concepts and management of Zakat. What we will learn today our philosophy of zakat. We will discuss philosophy of zakat, legal maxim related to zakat, recipients of zakat or the asnafs of zakat, obligation of paying zakat, concept of zakat compliance, the meaning and law of income zakat, comparison between zakat and tax, and then types of zakat, calculation of income zakat, and contemporary resolutions on zakat. Okay. So we will start with the concepts of zakat. So we will discuss the philosophy of zakat, legal maxim related to zakat, zakatability on wealth, conditions of zakatability, types of zakat, zakat on wealth, zakat assessment, and accounting for zakat. Okay, so we'll start with the philosophy of zakat. Zakat is a religious obligation which is compulsory or obligatory upon Muslims who fulfill the conditions of paying zakat. There are conditions of paying zakat, and not every Muslims have to pay zakat. Only those Muslims who fulfill the conditions of paying zakat have to pay zakat. So the obligations of paying zakat is based on the Quran. There are more than 100 verses in the Quran which states that zakat is obligatory. When Allah um, command the payment of zakat, it means that the zakat payment is compulsory. For example, the verse أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. So in this verse, Allah says that uh, this verse shows that the performing of salat and zakat are compulsory or obligatory. So ijab, wajib lah. Wajib. Hmm. So it's based on the Quran and based on hadith and ijma' or consensus of Islamic scholars. And also there are new types of zakat which is compulsory based on the opinions of the contemporary scholars. For example, Dr. Yusuf Al-Qardawi, which we will discuss. There are there are certain types of zakat which are not mentioned in the Quran, Hadith, and Ijma. So we have to rely on the contemporary resolutions or contemporary fatwa on zakat. For example, income zakat, zakat on savings, which are not mentioned in the Quran and Hadith. However, the contemporary scholars gave the fatwa that income zakat and also other types of zakat such as zakat on savings are compulsory.
So we will discuss the different types of zakat and the obligation to pay zakat based on the contemporary resolutions. Okay, what is the meaning of zakat? Literally, zakat means purity, Okay. growth, increase, and cleanliness. So that's the literal meaning of zakat. Zakat means Mm, purity, growth, increase, and increase cleanliness. cleanliness. What is the meaning of purity? The purity includes physical purity as well as spiritual uh, purity. Means that the mind of the persons who possess the surplus wealth is mentally pure and mentally free from divine punishment related to his wealth. So the Muslims who fulfill the conditions of paying zakat, once they pay zakat, their mind will be free. Their minds will be pure. The mental state will be free from divine punishment. You know, um, if those Muslims who have fulfilled the requirement to pay zakat, they don't pay zakat, their mind, their mental state will not be free. Mm, Kita kalau macam tak semayang pun kan, kita rasa fikiran kita tak tak tenang. tak tenang kan. Ya, Kalau kita uh, tak buat kewajipan yang di apa ni? disuruh Allah. Ya kewajipan kat atas kita kan. Ya, Gitu juga dengan zakat. Jadi orang yang mampu dan sepatutnya bayar zakat, kalau dia tak bayar zakat, dia fikiran dia tak pure, tak free. tak free. Sebab dia akan rasa hidup tak tenang lah. Hmm, So itu yang dimaksudkan dengan purity. purity. Dari segi fizikal pula, kita kena ingat bahawa harta yang dikurniakan Allah kepada kita sebahagiannya bukan milik kita. Maksudnya bukan sepenuhnya harta yang kita perolehi itu milik kita. Kerana sebahagiannya adalah milik asnaf. Ya. Bahagian harta kita adalah milik asnaf. Jadi apabila kita tidak memberikan kepada yang berhak, bermaksud harta itu tidak pure, harta itu tidak suci. Hmm, Jadi untuk menyucikan harta itu perlulah dibayar zakat kerana bukan semua harta itu milik kita. Ya. Dalam Islam ada orang lain yang berhak ke atas harta kita. hmm, Nah, itu dia punya falsafah, dia punya the philosophy of zakat. Some of the wealth belongs to the certain parts of the society. Ada pihak dalam masyarakat yang berhak ke atas harta kita. And Allah mentions in the Quran there are 8 asnafs of zakat. According to Ibn Taymiyyah, um, purity implies making the soul of zakat payer morally and spiritually better, and their wealth becomes pure and clean.
Yeah. So the technical meaning in Islamic jurisprudence, zakat is defined as a compulsory specific amount of money paid by every adult, mentally stable, free, and financially able Muslim, male and female, to the specific categories or asnafs of people, to the specific categories of people or asnaf. So that is one of the definitions of zakat. Zakat is a compulsory specific amount of money paid by every adult. So the first condition is adult, mentally stable, free. Free means not being slave, financially able Muslim, male and female to the specific categories of people. As mentioned in the Quran, there are 8 specific categories or asnaf. mm, Zakat is also defined as a due right on specific items of assets or properties in specific percentages with consideration of the passage of a year or haul and the satisfaction of the condition of nisab. So certain types of zakat uh, must fulfill the condition of haul and nisab. Haul means the passage of the Islamic calendar year, and nisab is the minimum amount of zakat which must be paid. We will discuss more on the haul and nisab. So Islamic jurists come to a consensus that zakat is a portion of the wealth which must be paid to its specific recipients or asnaf. In short, zakat is paid by some categories of people, uh, those Muslims who have the surplus of wealth, which must be paid to its specific recipients or asnaf. So in short, zakat is paid by some categories of people and given to other groups in the society. So in short, the zakat is paid by the rich people, those haves, the haves to the have-not. Okay? Orang kaya kepada orang mm, miskin. Zakat is paid by the haves mm. to the have-not. I have not. Orang yang mempunyai harta yang lebih surplus wealth kepada golongan yang tidak mempunyai harta yang Eh, mencukupi. In the Quran, there are other names of zakat, such as infaq, sadaqah, and haq. So besides zakat, there are other names, such as infaq, sedangkan infaq. infaq, sadaqah, and haq. According to Islamic jurists, zakatable properties can be categorized into 2 categories: amwal zahirah, apparent property, and amwalul batinah, non-apparent properties. What are the apparent properties or amwalul zahirah? Amwalul zahirah are properties that can be easily observed by public, such as Easy. agricultural products and livestock. Mm, So those assets or properties that can be observed or can be known by public
without having to do much observation or what do you say? Without having to do much observation or investigation. Maksudnya amwalul zahirah ni ialah harta-harta yang dimiliki oleh seseorang yang boleh diketahui Secara umum. dengan senang, Mhm. yang orang boleh tahu tanpa perlu selidik lah. Contohnya dia memiliki rumah yang orang boleh nampak, dia memiliki perniagaan, bisnes, pendapatan. Kalau dia kerja lecturer ke, dia kerja lawyer ke, itu dia akan mempunyai pendapatan lah. Jadi yang tu tak perlu kita selidik. So pendapatan ataupun harta perniagaan, harta pertanian, kalau dia pelihara livestock, lembu, kambing yang kita boleh tengok. So properties macam tu dipanggil amwalul zahirah, apparent property, al-zahirah, yang zahir, yang kita boleh nampak secara jelas. Kemudian the second type of properties are called amwalul batinah, harta yang batin. Amwalul batinah, batin maksudnya tidak dapat diperhatikan dengan jelas. Properties that are not readily observable by public. As an example, for example, there are certain Muslims who have savings. Right? Savings are called amwalul batinah. Dia simpan duit dia berapa banyak pun kita tak tahu kan. Tak nampak. Tak nampak amwalul batinah. Atau dia ada emas, berlian yang dia tak pakai, disimpan. So itu dipanggil amwalul batinah. Properties which are not readily observable by public. Okay, now let's discuss the meaning of nisab. Nisab refers to the minimum amount of zakatable assets which is subject to paying zakat. If an asset reaches the nisab, it becomes zakatable. So kalau sesuatu harta tu sampai nisab, barulah dikenakan zakat. Kalau tak sampai nisab, tidak dikenakan zakat. So the zakat is calculated on the total amount of assets, including the nisab amount. So bila dah cukup nisab, zakat tu akan dikira berasaskan kepada total amount of asset. Okay, termasuk nilai nisab itu. Contohnya nilai nisab ialah 85 gram emas. Okay. 85 gram emas adalah nisab, meaning that if the amount of gold is less than 85 gram, then it is not zakatable. No need to pay zakat. However, if the amount of gold exceeds 85 grams, then it is zakatable. So suppose
someone has 200 grams of zakat of gold, sorry, then he or she needs to pay Yes. 2.5% of 200 grams of gold. So zakat is calculated on the total amount, on the total amount, 200. Although the nisab is 85 gram, if the person possesses 200 gram, so the calculation of zakat is 2.5% times 200 gram. So it's on the total amount of asset. Zakat is due on certain items such as livelihood. Livelihood ni barang ternakan, binatang ternakan, livestock, uh, such as goats, cows, and other livestock. Cash, gold. So zakat is due on certain items such as livestock, cash, gold, silver, and tradable goods after the passage of Haul. Haul is one lunar year. Lunar year means the Islamic calendar. However, there are certain items such as agricultural products, which zakat is not due after the passage of Haul, but at the harvested time. Okay. For example, padi. Okay, the zakat on padi harvest is due at the harvest time. No need to wait for one haul for the passage of 1 year. Zakat on agricultural products such as padi or other agricultural products must be paid at the time of harvest. Jadi kalau pesawah bila dia menuai padi, dia wajib membayar zakat sekiranya cukup haul, sekiranya cukup nisab tanpa perlu menunggu haul. Okey. Tuai Ya. padi kira tengok cukup nisab, maka perlu dibayar pada masa dituai padi. Tak perlu tunggu sampai haul lah. Ya, untuk hasil pertanian tidak perlu tunggu haul. Okay. Begitu juga dengan pendapatan. Pendapatan tidak perlu tunggu haul. Zakat pendapatan dibayar pada masa diterima pendapatan. Okay. Dapat gaji 25 hari bulan, so 25 hari bulan atau 26 hari bulan bayar zakat jika cukup nisab. Yang ini sangat penting. Ramai orang yang salah faham. Dia kata, okay, saya dapat gaji, lepas tu saya nak tunggu haul. Haulnya ialah 1 tahun Islamic calendar, 1 tahun Hijriah. Dia kata kalau saya tunggu haul, maka gaji saya akan tak cukup nisab lah. Kan? Dah belanja semua kan? So saya tak bayar zakat. Itu kesilapan yang paling besar yang berlaku dalam masyarakat. Okay. Jadi zakat ke atas pendapatan yang cukup nisab
tidak perlu menunggu haul sebagaimana hasil pertanian. Tidak perlu menunggu haul. Okay, nanti kalau orang tanya ni, saya gaji sebulan 20,000. Lepas tu habislah. Habis. Macam mana saya nak bayar zakat? Cakap dengan dia, okey, kalau dah cukup nisab, terus bayar, tak payah tunggu haul. Oh, terus bayar. Terus bayar, tak payah tunggu haul. Kalau tunggu haul, semua orang tak bayar zakat lah. Sebab duit tu sekejap je habis. Betul. Kalau tunggu haul setahun kan, gaji 20,000 pun Tak juga. tak sampai setahun lah, sebulan pun dah habis lah. Kalau dia tunggu setahun memang confirm tak cukup lah nisab dia. So nisab untuk pendapatan ialah 85 gram emas. 85 gram emas. So harga semasa lah. 85 gram emas harga semasa. Kemudian darab dengan so 85 gram emas harga semasa. Sekarang ni kalau tengok harga semasa lebih kurang 16,000. 16,000. So mana-mana orang Islam yang mempunyai pendapatan, okey, pendapatan dia setahun kalau lebih 16,000 kena bayar zakat. Okay. Setahun lebih kurang 16,000 lah sekarang ni. 16,000 setahun maksudnya sebulan berapa? Sebulan 1,300. Kalau pendapatan dia sebulan 1,300, dia mesti membayar zakat. Okay. Dan zakat dibayar bila sebaik saja dia dapat gaji. Okay. Kiranya setiap bulan lah. Bayar zakat setiap bulan. Bayar zakat setiap bulan. Bukan tunggu setahun. Bukan tunggu nak raya kan. Selalu kan saya nak raya. Nak raya tu zakat fitrah. Oh, zakat fitrah. Okey. Silap. Ni kita cakap zakat pendapatan. Okey. Zakat pendapatan maksudnya pendapatan maksudnya apa? Pendapatan di sini maksudnya employment income. Dia kerja dengan orang lain. Okay. Employment income means income derived from working with others. Pendapatan yang diperolehi apabila bekerja dengan orang lain. Apabila bekerja sendiri, dia tidak dipanggil income. Dia dipanggil profit ataupun keuntungan. Kita ada bisnes sendiri, itu bukan income. Itu adalah profit, keuntungan, perniagaan. Itu lain pula. Okey. Berapakah kadar zakat yang wajib dibayar? Secara umum terdapat 3 kadar zakat. 3 rates of zakat apply depending on the type of zakat. Zakat rate is fixed at 2.5% on cash. Kalau cash, 2.5%. Zakat rate is fixed at 2.5% on cash, gold, silver, and goods for trade. Okay.
Kalau cash, gold, silver and goods for trade. Barang dagangan, kadar zakat ialah 25%. On the other hand, the rate of zakat is 10% on agricultural produce that are rain-fed or by the rivers and springs. Kalau dia tanam padi dan padi itu tumbuh menggunakan hujan, menggunakan air hujan atau air sungai atau air mata air, maka kadar zakat padi adalah 10%. The zakat rate is 5% if the agricultural products are irrigated by water, extracted from wells by animal or human or machine. Kalau kalau air untuk guna padi itu, kalau air yang digunakan untuk menyuburkan padi itu menggunakan tenaga manusia atau tenaga binatang atau mesin, maka kadar zakat ialah 5%. Jadi di Kedah ni ada yang bayar 10%, ada yang bayar 5%. Okay, kalau dia irrigation tu guna air hujannya, dia kena bayar 10%. Tapi kalau dia nak perlu air yang gunakan mesin, dia kena pump, dia guna mesin, jadi dia kena bayar 5% saja. 5%. Kemudian ada orang pernah tanya saya, tak adil lah kami kena bayar 5%. Ada yang kena bayar 10%. Padahal kami kena bayar dia panggil kos untuk beli baja lagi, kos untuk beli racun lagi. Boleh tak kami tolak dengan kos baja dan kos racun? Kalau tengok dalam kitab-kitab, tidak ada dinyatakan boleh ditolak dengan kos baja, kos racun, kos apa lagi. Saya tak tanam padi, saya tak tahu lah. Dia ada kos lagi lah. Banyak. Dia ada kos lagi kan untuk menanam padi. Boleh tak ditolak? Bila dirujuk kepada kitab-kitab lama, tidak ada dinyatakan. Tapi institusi zakat sekarang yang moden, berdasarkan kajian-kajian, dia sebenarnya ada potongan. Dia memberi potongan untuk meringankan beban pesawah. Okay. Boleh ditolak dengan potongan-potongan yang tertentu. Contohnya tolak kos baja, kos racun dan kos-kos yang lain. Kita akan discuss dengan lebih detail kemudian. Zakat pendapatan pun boleh diberikan potongan. Dipanggil haddul kifayah deduction. Haddul kifayah deduction. Maksudnya sebelum dikira zakat yang perlu dikeluarkan, pendapatan penggajian itu ditolak dengan potongan-potongan tertentu, iaitu haddul kifayah. Apakah haddul kifayah? Haddul kifayah ialah potongan-potongan yang diberikan kepada pembayar zakat yang membayar zakat pendapatan. Dan dia bergantung kepada institusi-institusi zakat.
Daripada kajian yang saya lakukan, antara institusi zakat yang bagi paling banyak potongan hadul kifayah ialah Lembaga Zakat Selangor. Nanti kita akan bincang kemudian. Lembaga Zakat Negeri Kedah tak banyak bagi potongan. Antara potongan yang diberikan termasuklah potongan untuk diri sendiri, self deduction, kemudian spouse, potongan untuk pasangan, dan potongan untuk anak-anak. Itu dipanggil hadul kifayah deduction. Kita akan bincang dalam topik nantilah. Okey. Dari segi falsafahnya, kenapakah zakat ini dikenalkan dan apakah tujuannya? The obligation of zakat has many purposes. One of the purposes of zakat is to purify and cleanse the soul and wealth of zakat payers. Itu tujuan utama, to purify and cleanse the soul, untuk menyucikan dan membersihkan jiwa and wealth dan harta pembayar zakat. So one of the purposes of zakat is to purify and cleanse the soul and wealth of zakat payers. Another purpose is to ensure the rights of recipients or asnaf, as stated in the Quran, are given proper due. Besides that, zakat also acts as a means of wealth distribution from the rich Muslims to the poor. Okey, ada soalan setakat ni? Boleh tanya? Tak ada. So, tujuan utamanya antara tujuan zakat ni ialah untuk membantu orang kaya, membantu orang miskin. Di musim atau di zaman COVID-19 ni, zakat memainkan peranan yang sangat penting. Ramai orang yang terkesan. There are many people who have been affected by COVID-19 crisis. There are people who have lost their job. There are people who have to take the reduction in salaries. There are people who have lost their business. And there are people who cannot survive. There are people who cannot even afford the proper accommodation. There are people who cannot afford the necessities, including food. So it's very challenging, sangat mencabar. Zaman sangat mencabar. Jadi zakat ini memainkan peranan yang bagi saya sangat penting, terutama di masa sekarang dan di masa akan datang, untuk membantu mereka yang tak mampu survive, mereka yang kehilangan pekerjaan, termasuk mereka yang kehilangan perniagaan. Bila tidak ada perniagaan, perlu modal. Jadi zakat boleh dimobilize, bukan saja sebagai orang kata lump sum payment, bukan dalam bentuk cash saja, tapi boleh juga zakat diberi dalam bentuk modal perniagaan, kan. In Islamic jurisprudence, zakat is placed second to prayer.
Therefore, it is the third pillar in Islam. The first pillar is pronunciation of Shahada. The second is performing Salat. And the third is Zakat. So, dalam Islam, rukun Islam pertama mengucap dua kalimah syahadat. Islam. Yang kedua, mengerjakan solat. Solat. Ketiga adalah zakat. So, zakat is Zakat. the third pillar, rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam ada 5, mengucap dua kalimah syahadat, mengerjakan solat, mengerjakan Zakat. zakat, Puasa. berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji Haji. di Baitullah jika mampu. Out of the 5 pillars in Islam, zakat is the only socio-financial worship. Maksudnya apa? Mengucap dua kalimah syahadat, sembahyang, berpuasa, mengerjakan haji. Itu untuk diri sendiri. Diri sendiri. Dan kita kata tidak membantu orang lain dari segi kewangan, socio-financial. Dari segi, tapi zakat ini berbeza daripada rukun Islam yang lain kerana dia dikatakan socio-financial worship. Bukan sahaja membayar zakat mendapat pahala, seperti juga mengerjakan ibadat yang lain, tapi dia ada socio-financial worship. Maksudnya berperanan untuk membantu orang lain dari segi kewangan. Zakat memainkan peranan yang penting dari segi kewangan, dan zakat is one of the most important Islamic social finance instrument. Zakat merupakan salah satu instrumen kewangan sosial Islam yang sangat penting. Okay. Kita ada beberapa Islamic social finance instruments. Okay. Among them are zakat, waqf, sadaqah, microfinancing, and also the crowdfunding. Itu dipanggil Islamic social finance. So this class is actually the Islamic social finance class. But we cannot focus on other instruments. We will focus mainly on the 3 instruments, zakat, waqaf, and sadaqah. Tapi ada banyak lagi instrumen yang menarik seperti crowdfunding, Islamic microfinance, and sukuk. Kalau dan kita boleh cover lah. Okay, the word zakat is mentioned in the Quran 30 times. 30 kali perkataan zakat disebut dalam Quran. The word zakat is mentioned in the Quran 30 times. 8 of them were revealed in Mecca, while the rest were revealed in Medina. 27 of the verses are tied with prayers. 27 daripada ayat tu diikat dengan solat. 27 of the verses are tied with prayers. Aqimus salata wa atu zakat. 27 kali. 27 kali 27 ayat 27 ayat yang mengaitkan kewajipan
solat dengan zakat. Aqimus solat, contohnya aqimus solat wa atuz zakat. There are other terms used such as sadaqah, which is mentioned 4 times in Surah At-Tawbah, verse 58, 60, 74, and 103. The word used is sadaqah, but it's meant for zakat. Maksudnya ialah zakat. Other terms such as anfaqa in Surah Al-Baqarah, verse 267, and Surah At-Tawbah, verse 34, is also meant to be zakat, as explained by Ibn Kathir in Tafsir Ibn Kathir. Okay, any questions so far? Ada banyak lagi ni. Boleh tanya? Rasa macam yang zakat wakaf, kalau macam wakaf tak masuk lagi kan, lagi kan. Okey tak apa. Tak ada kot, tak ada. Boleh je nak tanya. So, kelas ni kita akan cuba discuss zakat, wakaf, sadaqah. Mungkin kalau sempat microfinance dan juga crowdfunding. Kalau yang Islamic microfinance tu contohnya macam mana? Okay, microfinance ni ialah finance untuk micro business or small business. Jadi misalnya dia nak buat micro ataupun small business lah. Modal macam kecil lah, 5,000, 10,000, nak berniaga pasar malam contoh. Atau dia nak buka kios, atau nak buka gerai, kita panggil small business lah. So, dia perlu modal yang sedikit, sebab tu kita panggil microfinance. Microfinance. Modal sikit lah. Saya pun tak berapa pasti. Sikit tu maksudnya apa? Dia ada had maksimum dia lah. Misalnya 5,000 ke 10,000 ke. Okay. So microfinance dia ada conventional microfinance, tapi kita akan fokus kepada Islamic microfinance. Iaitu finance to support small business based on the Sharia, which is Sharia compliant. Sekarang ada beberapa bank yang menawarkan Islamic microfinance, such as Agro Bank. Dulu ada BSN, sekarang saya tak pasti. Ada beberapa bank yang menawarkan Islamic microfinance. Means modal yang sedikit kepada peniaga kecil yang mana patuh syariah. Okay. Saya stop recording sekejap. Alright. Sekarang kita stop recording. Kita break 10 minutes. Okay. Nanti kita sambung balik. Yang lain tak join ni.